Hello, everybody. Tara Bachland here with my colleague Alberto Carbo with another episode of Herbs in Spanglish. Hola a todos, soy Tara Bachland. Hoy tenemos un otro episodio de Herbs in Spanglish y estoy aquí hoy con mi colega Alberto Carbo, quien también es un herbolista. Sí, buenas, ¿cómo están? Gracias por sintonizarse a otro Herbs in Spanglish. Thanks for joining us. How are you? And today's herb is turmeric, which I think many people have been hearing about in the last several years, and for good reason. Y nuestra hierba para hoy, de hoy, es cúrcuma, que es una hierba bien común hoy en día por buena razón. ¿Está cierto en español? ¿Buena razón? Okay, bueno. And of course, many of you probably know turmeric is for information. There's my brain today. Cúrcuma is para inflamación, is for inflammation, not for information. Información. There you go. All right, what a start. And a beautiful picture here of cúrcuma. Ya, y bueno. ¿Qué más? No, que ahorita en un rato vamos a hablar sobre la doctrina asignaturas, pero en esta foto pueden ver muy bien cómo de parecido es la cúrcuma a los dedos y las coyunturas. We're going to talk about the doctrine of signatures in a bit here, but you can see in this picture very well how the turmeric resembles fingers or digits and knuckles. So just keep that. Yes, it's a good preview. Revista. Sí. Y como siempre tenemos que decir, and like always we must say, this is not medical advice. This no es consejo médico. These are stories and personal experiences based in tradition. Consult your trusted medical provider with any concerns, changes, or additions related to your health. Esto no es consejo médico. Estas son historias y experiencias personales basadas en tradición. Consulte con su médico para cualquier preocupación o cambio relacionado a su salud. And if that wasn't enough, we have more. Y tenemos más. Warnings and precautions. Always check with your trusted medical provider. Use in small amounts internally and avoid using if pregnant. Siempre asegúrate de hablar con tu doctor antes de usar plantas medicinales. Usa en cantidades pequeñas para el uso interno y evitar usar durante el embarazo. The names are always interesting. Los nombres siempre son muy interesantes y Alberto siempre tiene más que cosas interesantes a más para decirnos. So I'll hand it off to Alberto because he always has something in additional just to the plain name itself to teach us. Yeah, and so we have, well, first of all, turmeric. It is part of the Zingiberaceae family, so the ginger family. Primero que todo, la cúrcuma viene de la familia Zingiberaceae, que es de la familia del jengibre. And it, you might be wondering, where does turmeric come from? And it comes from the name, the Latin phrase terra merita, which means meritus earth. And this is referring to how ground turmeric looks like a mineral pigment. Entonces, en inglés la decimos turmeric y viene de la palabra, de la frase latín terra merita o tierra meritosa, porque al estar molido, la cúrcuma tiene el parecer a un pigmento mineral. Y bueno, en español, cúrcuma viene del latín, pero primero vino del perso árabe curcum, que significa azafrán, por lo que el color es muy parecido, incluso las propiedades son muy parecidas al azafrán. And so in Spanish we say cúrcuma,
which is like the Latin name, and it does come from Latin, but first came from Persian Arabic, curcum, and this is the same word in Persian Arabic for saffron, and this is because of the resemblance of the color and some of the properties as well. Wow, interesting. I don't think we've had many or any that have had different roots or different kind of origins to their names. No me recuerdo exactamente, pero yo creo que no habíamos todavía dos, una hierba que tiene los dos nombres tienen significados diferentes. Sí, muy interesante. Mm. Y bueno, además la cúrcuma es originaria de India. Curcuma or turmeric or curcuma is native to the Indian subcontinent, and so the first language it was spoken about was in Sanskrit. El primer idioma en el cual se refirieron a la cúrcuma era el sánscrito. Y hay por lo menos 53 nombres diferentes para turmeric. There's at least 53 different names in Sanskrit for turmeric, some of which are Anesta, Badra, Baula, Dirigaraja, Gandaplasika, Gauri, and so on. There are many, but they're, it shows how widely used it was if probably different peoples using the same language had a different name for it, or maybe the context in which it was used determined the difference of the name. Entonces, todos estos nombres en sánscrito nos demuestran que mucha gente diferente con el mismo idioma probablemente lo estaba usando, o si tal vez el uso de la cúrcuma le daba el nombre diferente. That's really interesting because we discovered with plantain that there are so many common names, right? And maybe only a few, but even among Spanish speakers. Entonces, por ejemplo, in English also. How do you say plantain again? I forgot. White man's footstep was one of the names, or... Yeah. Well, in Spanish, the common. Plantago o llantén. Gracias. Entonces, llantén tienen su nombre muy común como llantén, pero hay tantos otros nombres, mismo en español. Imagino que puede ser similar en este ejemplo, porque estás diciendo que es mismo en sánscrito que hay muchos otros nombres para cúrcuma, ¿sí? Porque hay muchos otros lenguas in India también. So it's not just because India has so many languages, it's in Sanskrit alone, there are these many different names. Similar to what we learned with plantain, in Spanish alone, there are so many names. Yeah, it's incredible. And I think it speaks to the colloquial use of a plant. Everyone uses it, and then different names just come about, I guess. Me parece que indica el uso coloquial o de la gente común, y como hay tanta gente que lo usa, pues poco a poco se va acumulando más y más nombres. I wonder how many names they have for plantain there. Yeah. Imagino los tantos nombres que tienen para llantén allá. Sería interesante. Yeah, I wonder. Wow. So, as we've been learning in these recent episodes, just by chance, the difference between rhizome and bulb and root. And the part used in turmeric, as you may know, is the rhizome. It's not actually a root. Entonces, como a lo mejor ya has notado que en los últimos episodios estamos discutiendo por, what would you say, by chance? Por chance? Sí, por chance, se puede decir.
estamos aprendiendo la diferencia entre el bulbo, rizoma y raíz. Y el parte de uso para cúrcuma es la rizoma. Oh, es rizoma. ¿Cuál es? Rizoma. Rizoma. Gracias. So it looks really similar to ginger. It's just a Yeah. little thinner. Es parecido al jengibre. Es un poco más fino o pequeño, Delgado. delgado. Sí, y como pueden ver hay un tallo ahí que está saliendo y bueno, sí, en la clase de jengibre explicamos y en la clase de cebolla explicamos la diferencia entre el rizoma o bulbo y raíz. In the class or in the episode for onion and ginger, we talk about the differences between bulbs, rhizomes, and roots. But to recap, essentially, rhizome is it grows horizontally and shallowly, and the shoots grow right up from it. Recordarlos, el rizoma crece no muy profundo en la tierra, horizontal, digo, paralelo a la superficie, y los tallos crecen directamente de la rizoma. And here we'll talk about the doctrine of signatures that you got the preview of at the beginning. Y como tuvimos la prevista en el inicio de la doctrina de asignaturas, como parece que los dedos y conjunturas o coyunturas. Alberto va a explicar qué es la doctrina de asignaturas con la cúrcuma. So, like you saw in the preview at the very beginning, that the turmeric looks really similar to fingers and the knuckles or the joints. Alberto is going to explain a little bit more what the doctrine of signatures mean, in particular, relating to turmeric. Yeah, and so turmeric is a good one to talk about the doctrine of signatures because it's not as perhaps as evident as maybe ginger or some of the other ones that we've talked about, but it's still it's still very interesting. So we've talked about ginger and calendula as being herbal sunshine, and that due to the color, as well as the actions that they have, the color being, of course, bright orange or yellow, like the sun, and for the kind of things that they're useful for. Hemos hablado como la cúrcuma, perdón, como el jengibre o la caléndula son como luz solar en forma herbal, y la cúrcuma también lo es, pero no es tan evidente. Entonces la cúrcuma también tiene un color naranja, amarillento naranja, y también parecido a la caléndula, también es antiviral, antiséptico y antiparasítico. So just like similarly to calendula, turmeric is antiviral, antiseptic, and antiparasitic, and just like sunshine is, and it has that yellowish, more orange color than ginger, for example, but kind of a similar color to calendula. And then what's interesting is that in India, turmeric grows through the monsoon season. Monsoons is the rainy time of the year where lots of rain comes down. And so turmeric really likes moist soil. When the soil starts to dry up, it stops growing, and that's usually when it's harvested. En India, la cúrcuma crece durante la época de los monzón, que es cuando llueve durísimo y hay mucha agua, y entonces a la cúrcuma le encanta el suelo, la tierra húmeda. Y después de los monzones, cuando la tierra se empieza a secar, para de crecer, y ahí es cuando se cultiva.
And so it likes humid and damp. Of course, the weather there is humid. All the moisture makes it humid. The soil is damp. El clima en India es húmedo, especialmente después de los monzones. Entonces a la cúrcuma le gusta húmedo y la tierra bastante, o sea, el ambiente húmedo y la tierra húmeda también. Y si entendemos que la cúrcuma también ayuda, por ejemplo, con el sistema cardiovascular, ayuda a la circulación de la sangre, es un poco estimulante, pero también tiene propiedades que ayudan a bajar el colesterol malo y elevar el colesterol bueno. Y ayuda a bajar la formación de placa en las arterias. So another aspect is that turmeric helps with circulation. It's a mild circulatory stimulant, but mostly it helps to help clean the circulatory pathways by lowering bad cholesterol or LDL and elevating good cholesterol, HDL, and it helps to prevent plaque formation. It's also anti-inflammatory. And so you may have heard that turmeric is good for arthritis. También la cúrcuma es antiinflamatoria y tal vez has escuchado que se puede usar para la artritis o es útil para el dolor de la artritis. And so we have to ask ourselves, well, why would it help with arthritis? Well, if it's helping to clean the blood, if it's helping to help move the fluids and the blood to these to the extremities, then that would provide further nutrition and would provide further cleansing of those extremities. Si la cúrcuma está ayudando a que la sangre, a limpiar la sangre, eso ayuda a que llegue a las extremidades y eso trae nutrición a las extremidades y ayuda a limpiar los desechos que se están acumulando allá. And so we have on the left a picture of where it's growing. It's moist and damp, and it's and on the right we have the picture of the rhizomes that kind of look like fingers, and we think of herbal sunshine again, and then we think of a different use for it. For example, for digestion, it is it is a choleretic, so it helps to produce bile, which helps to digest, and other gastric secretions. And this can help with heartburn. It can help with nausea, and in general, it can help to digest. Entonces, la cúrcuma también, uno de sus otros usos es para la digestión. Entonces, tiene es colerética, entonces ayuda a producir ayuda a producir, se me olvidó la palabra para bile. I'll look it up quick. Bilis? Sí. There's multiple words. Bilis, eso, gracias. Esa se me olvidó. Ayuda a producir bilis, que eso ayuda a digerir las grasas y también ayuda a producir otros jugos gástricos, y entonces esto puede ayudar con gastritis, con náusea y a la digestión en general, y también al reflujo. Entonces, cuando tomamos todo esto en consideración, el entorno en donde crece la cúrcuma es un entorno húmedo, pero al mismo tiempo la cúrcuma ayuda cuando el cuerpo está demasiado húmedo. Por ejemplo, si el sistema digestivo está muy húmedo, la comida no alcanza a digerir, no hay suficiente fuego o energía para digerir la comida, y la comida se demora mucho en digerir, y eso produce las agrieras o el reflujo, puede producir el dolor de estómago y ese tipo de síntomas. And so we can see how turmeric growing in a damp environment, while it's applicable for damp kind of conditions in the digestive system,
where if you don't have enough of a fire or enough gastric secretions in the digestive system, then your food is not digesting quick enough. It's stagnating in your bowels, and this is going to result, or in your stomach rather, and this is going to result in heartburn, in gastritis, and in difficulties with digestion just from a slowing down. And so we have two kind of ways of thinking about it, where you have the environment that it grows in, also the shape of the rhizomes, and then taking into consideration some of its uses, we can see how these mimic what we are seeing in the plant. And it's very interesting because it's not so direct and so easy to see like some other plants, but it's there, it's subtle. Entonces ahí tenemos dos formas como el entorno en donde crece la cúrcuma y también la forma y la figura del rizoma nos indican dos usos o dos formas en las que se puede aplicar al cuerpo, y no es una de las doctrinas de asignaturas que no es tan directa para entender, es un poco más difícil, es un poco más allá, pero la conexión está ahí. It's a great example once it's, the veil is pulled back a little bit. When someone explains it a little bit, it's a terrific example. Es un muy, muy buen ejemplo. Después de alguien describir la doctrina de asignaturas un poquito. Wonderful. Well, there are a number of ways to use turmeric, and which some of you very well may know, on varias maneras en que puede usar la cúrcuma, como a lo mejor ya saben, pueden usar fresca, disecada, en tintura o aceites esenciales. You could use it fresh or dried. And also in tinctures or essential oils, that would be a very concentrated essential oil, that's for sure. And of course, in food, y claro también en el alimento. Tiene muchos usos culinarios. And so I've mostly used it in food, in curries, and otherwise, I do have a few more holistic kind of wellness products that are made with turmeric. Yo he usado la cúrcuma en la comida, en curry, esto no tiene un acento español. Curry. Que me gusta mucho. Y también, no exactamente en tintura, pero in how do you describe supplements? Suplementos sí, suplementos. Okay, entonces suplementos como vitaminas combinado con otras cosas para la inflamación, claro. Y he usado también cuando estamos haciendo jugo, un tipo de jugo en casa, pero no solamente de naranja, es un jugo nutricional. ¿Hay una manera mejor para explicar esto? ¿Como un smoothie, estás diciendo? No, so we've also, well, I'll explain it in English. How about that? And you can tell me better. So we'll use a juicer, and not just like making orange juice, but like with carrots and celery, and we'll put a little bit of turmeric in there as well. So nice and fresh. Sí, entonces usando un extractor de jugo que saca la pulpa, pero saca el jugo. Y es más para un jugo nutricional con verduras, vegetales. Sí. Chévere. Sí, la cúrcuma es increíble y bueno, se puede usar fresca o seca. Fresca para cocinar es mi favorito, pero la seca funciona, pero para usos medicinales hoy en día se pueden encontrar polvo o polvo de cúrcuma concentrado. Entonces es más medicinal que la fresca porque
va a contener mucho más curcumin, que es uno de los fitoquímicos más activos, más medicinales de la planta. Entonces, en el polvo concentrado van a haber niveles de curcumin más altos, de los cuales uno puede conseguir si uno come o prepara la planta fresca. So an important thing to know is that you can get concentrated supplements or powders of dried turmeric that you can use for medicinal purposes. And these have a much more, a higher content of curcumin, which is one of the active ingredients or constituents in turmeric. And so if you're going to use it medicinally, this may be the way you want to go, because you would get a lot more curcumin and a lot more of the active compounds in the concentrated powder than you would if you were just using the fresh rhizome. However, if you make a habit of using the fresh rhizome, on a daily basis, or even on a couple times a week, then it's more prophylactic. You don't have to necessarily take it at higher concentrations. También pueden crear un hábito de usar la cúrcuma en la cocina más cotidianamente, diariamente, o tal vez un par de veces a la semana, y puede ayudar con la inflamación. I do find that, for example, for inflammation, it's like a long-term kind of use that can help. Para la inflamación sí encuentro que es más como un uso a largo plazo que puede ayudar. Y sí, curry, delicious, love curry. Y bueno, como van a ver más allá en la parte de la historia, el aceite esencial se puede usar para usos tópicos. As you'll see further along in the history part, the essential oil can be used in topically, and you may want to dilute it with perhaps coconut oil or a different oil that you like. Tal vez lo vas a querer diluir un poco con otro aceite que te guste, y puede ayudar con dolores y con la inflamación. After all, we were talking about turmeric for inflammation, and that is one of the main things it's known for. It's for its anti-inflammatory effects, and it is just, I think it's one of those herbs that has been getting more popular for a number of years now, but I think it will continue to get more popular because, for example, there's a huge kind of use or curiosity about it in cancer and inflammation, and there's many applications, or it's one of the herbs that does a lot of different things that are beneficial for people who are dealing with cancer. Of course, by no means am I saying it will help get rid of cancer, but for assisting in the process of whether you're doing chemotherapy or radiation or whatever treatment you're seeking, it's one of those herbs that can help to complement those treatments. Hoy en día la cúrcuma hay mucha... se está usando mucho para la gente que tiene cáncer. Obviamente no se deshace del cáncer, pero puede ser un buen complemento para la gente que está pasando por cáncer y tal vez haciendo radiación o que quimioterapia ayuda a bajar la inflamación, y entonces eso ayuda a que el cuerpo pueda tolerar ese proceso más. It helps to lower inflammation, and so the body can tolerate the process of addressing cancer in a much better with turmeric. And there's many other herbs as well, but we're not going to get into that now. Hay muchas otras plantas también, but yeah, turmeric for inflammation. And so some of the simple uses we talked about, like for the digestive issues, a great way is to incorporate it into your food. It's easy.
it'll stain your fingers. So if you've never cooked with turmeric, just know that it'll stain your fingers yellow. And you can incorporate into your food for things like gastric issues and to help with heart health. In adding it to your food, you're slowly helping your cardiovascular system with its ability to lower LDL cholesterol and heighten HDL cholesterol. And so all of this is going to lower inflammation throughout the body. La cúrcuma para la inflamación, para los usos más sencillos, como para la digestión y para el sistema cardiovascular. La mejor forma, en mi opinión, es usarlo en la comida tan a menudo como te guste. Y así poco a poco estás ayudando a bajar la inflamación corporal, por ejemplo, bajando el colesterol malo y subiendo el colesterol bueno, y ayudando a sacar la placa de las arterias y ayudando con la digestión. Y así poco a poco desvaneciendo la inflamación corporal. And a lot of times when you're diminishing the inflammation also means that the pain is going down as well, which a lot of people appreciate. Entonces, la mayoría de las veces, pero no es siempre, pero la mayoría de las veces cuando abajas la inflamación, también abajas el dolor. Uh-huh. Total. It's very easy to find turmeric these days, probably due to its recent health popularity. And you can find it in grocery stores, online. I mean, it's quite easy to find it, whether fresh or dried. Es muy fácil encontrar la cúrcuma hoy en día. Es probable porque es tan conocido por su ayuda en la salud, pero también por su uso culinario. Entonces es muy fácil encontrar fresca, desecada, preparada en varias maneras, pero yo creo que es más fácil encontrar en la forma seca. So yeah. Yeah. Okay, now we're to the history part. Okay, las historias. Sí, bueno, la historia, la cúrcuma, pues vino de la India y parece que en la India lo han estado usando desde hace 4,000 años. It seems that in India, in the Ayurvedic tradition, they've been using turmeric for over 4,000 years as a culinary spice and likely also medicinally. Lo han usado en India como una especia culinaria y también medicinalmente. And so back to some of those antiviral, antibacterial, antifungal properties, in places where it's hot, it's humid, and you're preparing food, if you're adding some plants that are antiviral, antibacterial, antimicrobial to your food, you're likely going to lower the chances of your food going bad. Entonces, en lugares donde es caliente, es húmedo, si añades componentes o ingredientes a tu comida como la cúrcuma, que es antiviral, antimicrobial, antibacterial, entonces estás bajando la oportunidad para que esa comida se dañe o alargando el tiempo de frescura. Y bueno, en el compendio de Susruta, que es uno de los textos más reconocidos por la tradición ayurvédica, es mencionada la cúrcuma. In the compendium of Susruta, which is one of the more compelling or recognized texts recognized by the Ayurvedic tradition, they do mention turmeric, which is just wonderful. And there are other mentions, of course. Another historical figure that you might recognize as Marco Polo. He, when he traveled all the way from Venice to China, he encountered turmeric in 12,080,
or not 12,080, 1280. In 1280, he mentions turmeric finding turmeric in China. So we know that at least by 1280, turmeric it was in commerce, and it was, as far as China. Marco Polo también, que viajó desde Venecia hasta China, y es famoso por ese viaje. En el 1280 habló de haber encontrado la cúrcuma en China. Entonces sabemos que por lo menos así de temprano ya se usaba en China y era popular en el comercio internacional. Mm-hmm. So yeah, one of those herbs that travels around, traveling herbs. What's so interesting is each culture, the herbs that it uses to preserve food. And a mí lo que es muy interesante es cada cultura tiene sus propias hierbas que usan para preservar los alimentos, la comida. Por ejemplo, en India está diciendo que es cúrcuma. Es probable que hay otros también. It's likely that there are others, but in India you're mentioning that turmeric is one of those. Garlic is definitely one of those. Ajo is muy común por muchas culturas. Salt, not an herb, but certainly is a very, very common preservative. También el sal, que no es una hierba, pero es tan común, conocido por el mundo entero, que fue una, how do you say in Spanish? How do you say barter? Trueque. Trueque. Entonces fue usado para trueque, or it was used in bartering for many, many years, por muchos años. ¿Qué más? There are so many others that we'll be covering as well. Oregano, thyme, that are like in sausages. Those like the classic sausage herbs. Yeah, sage. Mm-hmm. Salvia. Salvia, y que discutimos antes. I don't think we've done oregano. Oregano or thyme is coming up. Yeah, thyme's coming up. Y bueno, el cayenne, or cayenne as well. Mm-hmm. Yeah, so many of those, especially I think the sausage ingredients, I think are good examples, because those were kind of like the bits and pieces, and you wanted to use every little bit that you could. Entonces, ¿es salchicho también en...? Salchicha. Salchicha. Es un buen ejemplo de los usos de hierbas preservativas, así, porque querían usar cada pedazo de carne, pero también preservar la carne. Entonces, la salchicha yo creo que es un muy buen ejemplo de los usos de las hierbas para preservar específicamente carne. So I think like sausage is a classic example of how to preserving meat and really gathering every little piece of meat. And yeah, it's very interesting how our food, there's so much to our food. Yeah, it's and exactly, we take for, it's so easy to think, oh yeah, we add these herbs because they taste good, and yes, they do, but historically it was the taste, but it was also like, okay, let's make this last. Es tan fácil pensar, bueno, añadimos estos ingredientes porque sabe rico, y claro, históricamente probablemente era por el sabor, pero también porque entendían que con esto no se daña tan rápido la comida. Mm-hmm. Yes. There wasn't a supermarket on every corner. Yeah. Well, un supermercado en cada esquina. Yeah. Did you have anything else you want to add? Yeah, I forgot the interesting use that was mentioned in the Compendium of Susruta was an ointment that relieved the effects of poisoned food. So it was an ointment that was used to relieve the, like food poisoning and just not feeling well. So likely rubbed on the stomach
and the digestive area. But interesting because it was topical, so you're not ingesting something else, you're putting it topically. El uso que fue mencionado en el compendio de Susruta era un uso de un aceite, perdón, un ungüento tópico para aliviar los dolores de haber comido comida malograda, comida, o sea, esencialmente haberse envenenado por comida malograda. Yeah, that's so interesting because sometimes when that happens, you just can't take anything in anyways, and so to put it on topically would be very helpful in that situation. Sería más fácil o ayudaría bastante en un caso así que no puedes tomar más porque ya no se siente bien. Entonces, para poder poner o pasar por la piel o me imagino por la piel, sí, sería más fácil. Yeah, and so I'd never heard of that or thought of using turmeric like that, but I'm going to try. If I have a stomach ache or something like that, I'm going to take some essential oil and try it out. Yo nunca había probado un uso tópico así con la cúrcuma, pero si me da dolor de estómago, voy a intentarlo con aceite esencial de cúrcuma, y tal vez tú puedes intentarlo también y déjanos saber cómo te parece. Maybe you could try too and let us know what you think and if it works. It's a perfect segue to our last slide, which is, of course, thank you so much for being here, everybody. And of course, if you have a use for turmeric, a favorite use, something that we didn't mention here that may be special to your family, who knows, we'd love to hear from you. Entonces, como siempre, dejo un comento en los comentarios o déjanos una dica o un truco de su familia, por ejemplo, cómo usan la cúrcuma. Did I say a wrong word? No, un truco, that's good. Truco is correct. Dica no. But that's Portuguese? Jica is truco in Portuguese. Okay. Yeah. Nice. I knew I would mess those up one day. So, yeah, we look forward to hearing from you. And as always, like, subscribe, share with your friends. And thank you very much for being here. Sí, gracias. Que estén bien y hasta la próxima. See you next time. Thank you for being here.